The views, thoughts, and opinions expressed are the speaker's own and do not represent the views, thoughts, and opinions of the Lazy Room podcast. The material and information presented here is for general information purposes only. The Lazy Room name in all forms and abbreviations are the property of its owner, and its use does not imply endorsement of or opposition to any specific organization, product, beliefs, culture, or service. Welcome to the Lazy Room podcast. Please be advised that this episode was published before the rebranding of our podcast, and was published under the name, The Big Table, which is now rebranded to The Lazy Room. Thank you. Welcome to the Big Table podcast. This is the I Am session with Lord Warrant and Mr. Polited Sir. Thank you for tuning in. Enjoy. Good day, good day, good day. Welcome to the Big Table. It's your boy, Mr. Polited Sir. And as you know, we bring you nothing but the best. But it's unfortunate we couldn't publicize our previous episode, due to electricity and network. Yes. Yeah. This episode, it should have been publicized last week. Yeah. And it's unfortunate. Our deepest apologies and for the delay, So, as you know, we bring you nothing but the best. We bring you one of our local people who have enthusiasm. Yeah, people who thrive, people who wanna do it, people who wanna make it in life. So we have Mr. L.Shikwambana on board, who established in Tsakisi Aluminium and Projects. Yeah. He's gonna share with us the journey along the way, the struggle and everything concerning himself and what you do. So thank you very much for listening. Thank you for tuning in and wanting to be with us, supporting us and sharing with us, Thank you. Welcome to the Big Table. As you know, this is Lord Warrant. And I'm going to give us that introduction for everyone to know who is with us today in the Big Table. Namuntlha mina Khwabansi ngokwile nadi Xikwambana. Khwabansi tatana kahle. Khwabansi. Yeah, tatana. So Xikwambana ile nadi loyi wa Tsakisi Aluminium and Projects. Of which ni jali ri nga kuvelela kwala village. Like I grew up like is everyone else. Ku ve na the ups and downs in education. La ni nga dlina kuma ni drop out ka grade 10. Okay. Yeah. But so in coming this step like now you are owning a company actually. Yes, okay. we can perfectly say that. Mara lexi xi nga ko I ku ri a ku lo helela journey education ka loko ni ta va ni humeka grade 10. Yeah, ni ye FET na endle engineering and related design. And then so one of the challenges it is. So in 2010 ila ni nga ya ni ya endla welding elipsa nkowankowa. Loko ni nga swi tivi ku ri sweswi yi vitiwa mani, mara by that time a ku ri lipsa nkowankowa ila ni nga na endla welding nkowa. Ni sungule kwala kahle ku va se swi fikelela ka Tsakisi namuntlha. At first a swi va swi tika cause a hi tiva ku ri hayi mintirho leyi ya vanhu lava va humaka ehandle. Mara ku va na something lexi pushaka ku ri no ndoda u fanekele u pusha. Ma twisisa. And then ku va ku ri na my late father
of which ni n'wi admire ngopfu cause a nga va na impact leyikulu ka ku va namuntlha ni tikuma ni ri the way ni nga hi xiswona cause a nga ni kombisa ku ri no, in life you must fight. In life you must fight for whatever. So, like ngo vula ku ri at some point lexi me ni nga le ku xi dyondzeni sweswi loko mi vula so, as you are saying ku ri you dropped out of school, like you heard your father as that support to still show you ku ri no, it is not the end of your career or your life, you can still become something. Hi laha va nga stepa in va phusha ku ri no mfethu u nga va u tsandzekile hala but try some other ways. A hi fambi college u vona ku ri koho swi va njhani. Ma ni twisisa ni ye college swi fika swi tsandza hi ku ri vhele nga ku nkarhi wa kona A ku nghenelele swilo swa ku nghenelele swilo swa ku talatala like ma ni twisisa nyana ma ni khoma. So mara na yo a yi zangi give up a ni ku ri no hayi fethu ku hala a hi hala mavokweni hi vona. Ma ni twisisa se laha se hi nga dlina hi fikelela koho hi nga sungula koho manje hi jeni leyi ya ku tiverenga ya ku ti tirha. So take me through Ntsakisi Aluminium and Projects. We will come back and look at where it comes from, exactly like the journey of your experience, how you got exposed to Ntsakisi or to whatever Ntsakisi and is Ntsakisi what? Aluminium. Ntsakisi Aluminium and Project does. Leswi hinkwaswo yi endlaka so hi ta fika ku ri swi fikelele njhani mi kuma experience liya na exposure liya. So give me the insights of Ntsakisi Aluminium and Project, what it does, where it's based. Like detail. Na mi twisisa nyana na mkhoma. Okay, Ntsakisi Aluminium and Project company leyi tirhaku hi aluminium na welding. Ma ni twisisa sungule kwale ka welding, and then Ntsakisi Aluminium and Projects company leyi tirhaku ngopfu hi aluminium na welding na general maintenance. Installa ti garage doors, installa na ti gate motors, endla na maintenance ya so Ntsakisi Aluminium and Projects based kwala Johannesburg la Nyanyukani lani. Hi nga tlhavula nakambe kwala ka va le na kwala ka va L.Shikwambana. Hi laha Ntsakisi Aluminium and Projects yi nga koho, and then a hi company leyi nga fixed, it's an mobile cause ya swi kota ku va hi ta laha hi lavekaku koho. Ma ni twisisa a swo helela laha jaratini leriya ri nga la Nyanyukani no. Hi fanekele hi tikuma hi riche ti-customer leti ti nga ni ku tsakela. At the end of the day mi nge ni install di gate mi ri la Nyanyukani. No, a ni ku na lava va endlaku va xavisa, and then we ya installation u ta va vone mahlweni. Okay. Ma ni twisisa. I love the knowledge. So basically the special thing about Ntsakisi Aluminium and Projects i ku ya endla yi tlha yi installa yi tlha yi maintain. Kahle hi ku ri loko hi mi endlele xilo a hina lava va ku ri no hi mi endlela hi fa hi mi ngala. No, ku va na maintenance hi available for the customer ta hina. Ma ni twisisa lava nga ni ku rila va lava ku pfuniwa, ha swi kota ku va hi landzelerisa ku ri swi hi nga swi installa kumbe leswi hi nga tirhana n'we xiswona. Ma ni twisisa swi va swi operate njhani, swa mi tsakisa ka leswi nga hi xiswona. Ma ni twisisa loko mi va karhi mi hlangana na ti-challenges ma kuma ku ri okay, let's say sweswi mi install garage door ri fika ri jema. Ma ni twisisa ha swi koti ku vuya hi tlhela hi fika hi ri maintain hi cheka. Ma ni twisisa ku ri okay ku humelele yini kumbe ku humelela yini. Ene loko mo langutisa sweswi karata hi ti-load shedding vanhu va ku tala va fela hi ti-battery. Se va dlina va nga ha swi twisisi ku ri swi ta njhani egate leyi kumbe garage door leyi yi pfula ntsena loko gezi ri ri koho. I ku no battery yi file, yi va yi khawate hi mhaka ya this load shedding. And then loko mo langutisa sweswi ti-battery leti a ti last vo ma 2 days kumbe a day, va ri battery sweswi ku nga na load shedding instead ya ku ri yi lasta 6 months ya lasta 3 months yi tshama yi
ya phuntisiwa man twisisa a ya charge tala a ya koti ku va yi container that capacity yi nga endleriwa yona. So mi kuma ku ri ti-battery ta ku tala ti hatla ti fa, and then mi kuma ku ri vanhu va ku tala hi lava va nga na ti-challenges ta ku fana na toho sweswi nkarhi lowu vulavulaka hi wona. Se ha swi kota ku va hi vuya hi ta mi maintainela kumbe hi ta mi chekela ku ri okay laha ku humelele yini. Okay, hawa swi le ku twaleni. So as you know ku ri in the core or like the main reason we are sitting here i ku enlighten ni ku dyondzisa un'wana na ku ni hlohlotela un'wana, like take me through the challenges leti nga ku ri as an entrepreneur eka site leri mi nga ka ro kumbe xana ka department leyi mi nga le ka yoho as an artisan. Mi endla ku ti-aluminiums and everything, installation and maintenance. What are the challenges that you come across and how do you fix them at a certain point? How do you make end meet like for you and your customers? Okay, the thing is, Mawana, when it comes to this kind of business, xilo lexi u fanele ku tshama u xi tekela ngopfu enhlokweni i ku tsakisa ti-clients ta wena. Unless ti-clients ta wena ti tshama ti tsakile swi vula ku ri wa nge pfuki u va na business. If I can tell i ku etleva evuton'wini yi dya kan'we. There is no way ni nga mi elaborate nyana hikuva ku tala hi ti-slow lenara. etleva yi dya kan'we, u nga fambi u teka ti-deposit ta vanhu u teka advantage u dya timali u twa nga ku hayi na ta tirha ni ye mahlweni. No, u swi tiva ku ri loko u za u sungula ndlela yeyo 6 months ejeni ya wena a ya ha lehangi, 6 months yi va yi tele ngopfu. Ya u ta twa nga ku se misava yi le henhla ka wena, wa ha ri henhla ka yona ni. Ya cause ku ta va ku nga ha ri na munhu loyi a ku tsakelaka a nga ha swi naveriki ku tirha na wena. Ma ni twisisa. Okay, when it comes to challenges i ku ri ma vona loko hi karhi hi kula ku va na nkarhi lowa ku ri you do things hi mhaka ku va loko ti vona u ri na mali exikhwameni, and then ku va na nkarhi lowu u fanekele u endla xilo ku ri u ta kota ku va responsible. Yeah, like you must take responsibility of a certain thing. Swa ntlimbeleto kahle. Yeah, there is that time. So what I can say i ku I'm grateful because ni dyondze ku va responsible at a young age. Nte loko se ni va exposed ka mhaka ya welding hi laha se ni nga twisisa ku tirha ni ti-client, ni nga ti koti ku ri ni kote ku va ni va faithful loko swi teka mhaka ya mali ya client. Ma ni twisisa. Whenever I receive from a client ku ri ni fanekele ni ya xava material, a ni zangi ni ku ni lava ku ri ni sungula ni pecha laha ka mehe. No, me ni ta pecha loko se ni hete ntirho ni hola. Ma ni twisisa. Leya yi va yi nga ri ya mina, yi va yi ri ya material. Ya ku phecha swa vutomi. Awa leya a hi ya vutomi ya client. Ma ni twisisa. Hi ya ku ri wehe u kote ku hanya mundzuku. Ma ni twisisa. So another challenge lexi ni nga ta ku ni hlangana na xona i ku ri vanhu va ku tala we do have the knowledge mara a hi na ti-resources ta ku va hi humesela e knowledge ya hina ehandle. For instance ku nga va ku ri na munhu sweswi a hi nge sweswi mehe ni endle welding ni lo tshame kaya just because a ni na welding machine. Ma ni twisisa. A ni na grinder, ni xota xin'wanyana xa ku ri ni kote ku ri na mehe ni pfuka ni ku hayi ni nga pfuna swimanimani. Ma ni twisisa. Na zama. Ma ni twisisa. Cause loko hi langutisa eka South Africa leyi hi hanyaka ka yona sweswi is either u ti endlele ntirho kumbe u va u kuma loyi a ku nyikaka ntirho. Ya u fanele u tiva un'wana ku loyi a tivaka un'wana. Ma ni U ta twisisa. kuma So ntirho. life ya koho yi lehise swilo. Se i nongonoko wala Wa ku leha to that point ya ku ri wehe u ti kuma u tshamile ku xikwata encini. loko Loko a no ta munhu loko a no ta munhu mfethu ya swi twisisa u busy loko applyeni ka masipala mara mavoko ya wena ya tsemekanya. hawa. Hayi. So but then a challenge ile ya ku material. Ya ma vona la ka material lana ne.
i mani ku advise xin'wanyana ma vona sweswi there is this grinder a ni fanekele ni ya endlela muyisa un'wanyana tipatla gavaza xavile material a na grindera Xikwambana a ni lomba grinder ka ma-out emchinini na wona va ni twisisa hayi loko ni fika damana a nga na non'wangu ni n'wi byela ni ku he valungu vonani hi twane hi mali ya so ma ni kombela ku ri ne hi tsutsuma hi ya la ri hi tihandoe hi ya teke grinder va ni twisisa and then me ni ta va ni sale na balance liya munhu ta kota ku tirha ntirho ni ta kota ku be ntirho a damana xinonon'wangu xi twisisa ku okay a hi ni sweswi na ha ri na yona ene ya ha ri ku last ene yi ni endlele mali ya ku saseka ngopfu ya and the good thing ku ri a ni kotani ku ti lunghisela ma ni twisisa ene sweswi last nyana yi fe switch ni yi cherile Ni vonile. a ka ha ri plug and play a ka ha ri on loko se yi plug-iwe a ka ha ri plug and play so i ti-challenges leti hi faneleke ku hi hlangana na to tanihi vanhu va ku ti tirha ma ni twisisa i mhaka nkulu i ku strategize around those challenges without harming anyone as like mi vurile ku ri mi tirha hi mali which is so tempting yeah too much and at that instance ni dyondza ku ri vonani mi teka mali leyi nga ku ri a mi si yi tirhela mi xava material ku kota ku tirhela mali liya mi xava hi mali leyi mi fanelaka mi yi tirhela so without being true to yourself a mi ta ku loko se mi kume grinder mi twisa ku ri na ha tirhela maybe a hi nge ku sele 400 na ha tirhele 400 hi njopu leyikulu so forgetting ku ri grinder leya mi nga yi khoma ya ma ni twisisa nyana hi xin'wanyana xa ku fana na xo lexi faneleke hi xi tekele enhlokweni that's why ni vulavula mhaka ya ku ri mavona eku tekateka ngopfu ti-deposit swi na nghozi ma ni twisisa sweswi mehe loko ni sungule ntirho I rather do the job ni swi tiva ku ri okay loko ni heta ni ta kuma mali ya so unless if mi kuma ku ri client wa foster kumbe ni lava mali ya ku ri ni kota ku transporta from my point to the client ma ni twisisa hi laha se hi nga tekaka timhaka ta ti-deposit ma ni twisisa mara hayi ku ri ni fanekele ni teke mali ya ku tala loko ni teke mali ya ku tala hi leswiya swi endlaka ku ri loko se ni twa nga ku ntirho wa tika hi mhaka ku ku tlule mali ya muholo swi dlina swi endla ku ri munhu a balekele ntirho ma ni twisisa se na mitwa Khwabansi na mitwa I like the fact that we are in the villages here and mi tiyimerile for sure like in the next 2 to 3 years itava kha dropa ti-CV kwala ku ri no hi kombela ku joba yeah definitely i ku ri lexi ni vonaku sure it is not about doing the job i ku va ni lava na ku empowera evantshwa va hina ma ni twisisa cause if I may tell ku na ti-funders leti ti nga hi nga connectanaku na toho ma ni twisisa ku ri hi tikuma hi va hi fikelerile laha ka ku ri kumbe hi nga ku ri hi tikuma hi minimize i challenge leya ku kale material lava nga ku ri ya ku kala material ya ku kala ti-resources ta ku ri ni sungula ntirho wa mehe ma ni twisisa ya if loko u kume nkarhi u jike ka SIDA va nga ku komba leswi u fanele ku swi endla na ti-requirements ma ni twisisa yeah those things they are truly helping va tele vanhu lava nga pfuneka ka swona ene ni sure ku ri van'wanyana va ha ta emahlweni va pfuneka yeah hayi na mitwa Khwabansi so take me back kahle take me back ya swi twa swa ku ri swi famba njhani ka Ntsakisi Aluminium and Projects and as well as an entrepreneur I believe that the challenges leti mi ti faceanaku na toho i challenges leti faceanaku ni ti-entrepreneurs ta ku tala kumbe almost hinkwavo ka vona ma ni twisisa so take me back like the journey ya ku fikelela until namuntlha we are having Ntsakisi Aluminium and Projects because there is someone out there with an idea and with resources the most amazing thing but then ilo tshama take me through the journey how you got exposed to making aluminiums the maintenance things n'we mi nga xiswona namuntlha the skills and the knowledge that you have maendlelo ya simple it's very simple because at some point
you don't have to be clever every time. No. Sometimes you have to be a fool ku ri u ta kota ku dyondza ma ni twisisa hi ngo ya ka tibuku tin'wanyana va ri e wisdom yi ti expose ka lava va yingiselaka ma ni twisisa. There is no way e wisdom yi nga ta famba hi ku lavalava ma ni twisisa. We tirhise emapimo, tirhise miehleketo, apply wisdom in life. Let's say sweswi I can tell ku ri ku na loyi a tivaku eku hiselela I lava ku tikuma a fikelele ka aluminium ma ni twisisa. It is not a harm ku va u ti trunete ekusuhani na vanhu lava tirhaka hi aluminium u ya phunta For nkarhinyana. for nkarhinyana ku ri u kote ku tiva lexi wehe u xi lavaka ma ni twisisa. It doesn't harm to be a fool. Hayi u dyondza swa ku tala ma ni twisisa. Mehe ni lo pfumela ku ya phunta ma ni twisisa. Ni phunta va ni dyondzisa ni swi twisisa ku ri okay a swi nge ni harm ku va ni ya na tirha ni munhu a ni me ni lave information ni lave knowledge ka yena ni ya ni ya tirha 2 months na yena ni nga holi ma ni twisisa. No n'wi byela ku ri mehe no lave xikili lexi u nga na xona na loko tikuma ni ri kusuhani na ku ri ni ta kota ku dyondza xikili lexi. Loko ma ha ri ka major yeleyo ya ku fana ni yeleyo like ko va ku relatively jini but eka ti-graduates I feel like it will be something lexi nga ku ri xi va nyiketa na ti-opportunity ku skipa that road ya ku u tiva un'wana loyi a tivaka un'wana ku ri u ta nghena entirhweni. Like if you can volunteer in a certain company ma ni twisisa. like Lexi vantshwa va ku tala hi nga na problem na xona hi ne problem ni ku volunteer ma ni twisisa. Hi twa nga ku swi hi tekela nkarhi swi hi westela nkarhi whereas you are getting yourself exposed to the things leswi swi nga ta ku pfuna in life ma ni twisisa. Let's say sweswi ku na graduate loyi a nga lo tshama va humesa ti-internship let's say va console va teka lava va lavaka lava va tivaka kumbe lava va lavaka a hi stikeli kwala ka lava va ma ni twisisa. lavaka. Why u nga ku wehe loko se u kume nkarhi wo vona nga ku u nga va ni chance ya ku ya wa ti hlamusela wo va byela ku ri mi endla mintirho wa n'wina Mina lo ku volunteer mehe no le ku volunteer ni tirhiseni va twisisa for experience. va ku tirhisa ene ni sure ku ri so boho loko va ku tirhisa as long as we u va u swi tiva leswi u swi lavaka u ta tirhiseka and there is no way loko u tirhiseka ethuluya xipanere xa ku tirha ngopfu xi recognizable Ni 13 like ma ni twisisa xi exposed yi tiva hi munhu wun'wana 13 ni 10 a hi ka nyiko u kume movha hi nga ri na yona ma ni twisisa nyana. ma ni twisisa ene ni le mutini a hi ka nyingi ma ni twisisa. Ku na swilo swin'wanyana swi simple wehe n'wini wo ti endlela we ti endlele ku ri ne ti advertise hi ndlela yin'wanyana ma ni twisisa. So like in this way mi byela ku ri mi dyondze welding mi weldela kwala malenini vhele leta ku ri mi batlana mi ri na that goal ya ku ri one day I'm gonna be big. I don't know how big you wanted to be or you want to be, but then there is this thing lexi nga mi khipa up to today, not looking at the responsibilities ya ku fostela the responsibilities ntsena, because if mi fikelele ka ku ri mi vona ku ri it will be good for you to register a company, it as a recognized company or an established company, the ingani maphep, it means you had that vision or you are having that vision. Take me through that drive. Mavana, I don't remember it's which year. Mara, I do remember ku ve na nkarhi laha ni nga tikuma ni ri na vayisa van'wanyana. Okay, I can say ku ri a hi ri kerekeni by then telling someone ku ri van'wanyana va ri busy va ri ku installeni ka ti-aluminium kwalaho, but I think it's 3 to 4 years back. Va ri busy va ri ku installeni ka ti-aluminium ni va byela ku one day ta va ni nga ri ku yiseleni ni ta va ni endla dayideng va ni hleka. Last year a ni karhi ni va install-ela
ma twisisa a karari vutisa ku ri u dlile u yi tivile dayidek. Man, not to look at the first time you told me it was your first time doing a window, like no, dama she took a bad job, oh yeah, that's cool. And I know school, okay, the river, the first time the river. Ma twisisa i ku ri like ni na that confidence ya ku ri loko ni lavi ku dyondze xilo ma twisisa a ku na lexi nga ta ni sivela ma twisisa ayi ene ni ve na that vision ya ku ri one day ni nga builda a legacy ya ka Xikwambana ma twisisa legacy ya Kobansi ke ta va kona cause ti tele tikhampani leti ni nga tikuma ni tirhile ka tona ma twisisa laha ni fanekele ni ku ni ta va ni khomelerile mara just because a ni twa nga ku hayi ku ni swin'wanyana swi salele ndzhaku loko mehe ni ri lani ma twisisa ni twa nga vutomi byi yimile ma twisisa na swi twisisa ku ri I don't belong here ma twisisa ku na vanhu lava fanele ku va ta ka mehe ma twisisa hayi mehe ni pfuka ni voni vutlhokeleli hayi Mi chokelele ndoda yin'wana. ma twisisa ene xa ku vava xa koho i ku ri wa swi tiva ku ri okay sweswi loko ni endla let's say ni endla dog garage loko ni endla dog garage ni lo thoriwa na swi tiva ku ri phela lani okay I'm doing something lexi endlaku this much mara mehe at the end of the day ni reta 350 siku ni endla dog garage namuntlha munhu ku na install hi vulavula hi xilo xa ma 28,000 plus ma twisisa like Flexibility leyi nga koho eka liyani na yi tiva mehe na swi tiva ku ri phela dama ni xi tsemile ma twisisa that fear ya ku va ni ya chave ku sungula swa mehe kumbe ni ya chave ku tiyimela hi yo yi endlaka ku ri vanhu va ku tala namuntlha hi tikuma hi ri ku hluphekeni ma twisisa because ya chave ku sungula leswi nga swa hehe vanhu va na swo swikili va lo tshama hi swona ene a va le ku tirheni va yimele ku thoriwa ene ku thoriwa ko ku nga fikiki whereas munhu wa fanekele a sungula ku tirhisa xikili lexi a nga na xona ma twisisa hi vula hi mhaka hi ku loko hi famba hi nghena hi muti vutisa ku ri hi munhu wun'we ku on idea kwini hi nga kuma ku ri vanhu va tshame hi ti-multi-billions ideas hi tatana what I can tell i ku ri loko u nga ti expose ni vanhu u nge pfuki u tive nchumu ma twisisa cause mente loko ni langutisa ni vona ku hiselela ka mehe ku ni yisa ekule ma twisisa mara along the way ni fika ni vona ku ri okay ku na this thing lexi nga on demand aluminium ni nga koti ku driftela hala the day ni nga sunguli ku vona aluminium ni yi recognize ni lava ku driftela laha hi laha swi ni tsakisi a nga huma kona ma ni twisisa a lova na ku ri ni navela ku ri ni nga endla dayideng no ni sungule ku va na vision kusuka kwalana ni twisisa ku ri okay one day ni fanekele ni tikuma ni ri na khampani ya mehe ni ri na workshop ya mehe leyi endlaku swilo swo karhi ma ni twisisa hi laha swi ni tsakisi a nga sungule ku humelela kona ma ni twisisa hi laha ni tsakisi a nga akisiwa xiswona a nga lo sungula ka 2021 a rejistariwa ku va ku ri jeni no ni rhandze ni ve ni khampani ya ku endle ti-aluminium ni nga se swi tiva ni ku endle ti-aluminium ku ri ku ve ni vonelo bili ka Sesotho kahle ma ni twisisa hi sungule hi jampela le hi twisisa ku ri okay ku ni goal le mahlweni why I can't find the journey the right way through this journey ku ri ni ya ni ya fikelela lena ma ni twisisa hi laha se ku nga nghenele ku phunta kona ya phunta kun'wana ya phunta kun'wanyana hi vuya ni knowledge leyi hi yi lavaka ma ni twisisa ene namuntlha knowledge leyi ya ku va hi phuntile se ni expandile ni ku ma ni twisisa se hi le phepheni ko xotani ku ri se ni koti ku endla aluminium mi lo tlela the only thing lexi hi xi tivaka va ri ku ri u kota ku hanya u fanekele u khuzuka ku nga drukangi nyuku ndoda hayi a ku diwi hayi n'weta
ya u fanekele n'wanuna a druke nyuku ku ri a kota ku vona lexi a xi lavaka. nyuku lwa phela lwa unungwe lwa Awu hayi wu ni nhloko wa Mandela. lwani u ni nhloko ya Mandela lwa. Yeah, and what I can advise eka vantshwa i ku ri a hi languteni okay ngaku a hi minimizeni mhaka leyi ya ku ri hi ku hi lave mintirho. Ma ni twisisa? Hi langutana ni mhaka ku endle mintirho. Ya ku endle mintirho cause today hi le ku hluphekeni mhaka ku ri vanhu a va ha lavi ku endla mintirho. Wa fa coast. A va ha lavi ku endla mintirho va le ku endleriwe mintirho. Ma ni twisisa? Ene ku tlha ku va na this thing ya ku ri youth ya la South Africa yi rhandza ku hlawula mintirho. Phela volana xi tshame qualification xi ku hambi ni nge na tirha swini ni ri ni qualification se why u dya. Ma ni twisisa a wu fanekele u sungule ku dya siku rero. Siku leri u nga ta sungule ku ri se anyway u kota ku xava leswi u lavaka swona. Ya ene va ku tala va rivala ku ri nkarhi wun'wanyana la misaveni ku ri u fanekele u fika u tlule nambu. Ku laveke maribye ku ri u tlule nambu kumbe xikepe tatana. Ma ni twisisa? Ku laveka these two kumbe bridge fanekele Ku laveka minqondonqondo xikarhi. ya ku laveke dayideng hi ku ri u fanekele u swi twisisa ku ri nkarhi wun'wanyana na sungula la mara na swi tiva ku ri mehe la ni yaku ko hi leyi. Ma ni twisisa? Mara la ni nga ko sweswi ni fanekele ni kota ku hanya. Exactly, we start where we are. Ni fanekele ni kota ku hanya ku ri ni ya kota ku fika leyi ene ni maintain ni miri lowu. Hi ku u fanekele u phusha ku ri u ya fika leyi u lavaka ku ti vona u ri kona. Ma ni twisisa? Mi nga languti vanhu u twa nga ku hayi Muyisa hayi sungule swivapopa hayi. Ya sure. Ene at some point u twa nga ku hayi na give up. Ma ni twisisa? The moment u ringeta ku give up ku humelela nyana xin'wanyana ku pop up nyana xin'wanyana xi ku encourage u twisisa ku ri ya wa vona la na khomelela kumbe ya wa vona after this ya so boha ni popile. Ma ni twisisa? The thing i ku ri ya one day so pop. One day so pop. One day so pop no va kanjhani. Ma ni twisisa? That is the goal. Okay. Lava mi teka la through this journey ya ku register. How did you get exposed to ku ri mi fanele mi register a company because it's one of the knowledge leyi yi nga ku ri ya shorta ene yi nga va na yo yi va ku na impact ngopfu eka success ya swilo swa ku tala. At the end of the day for a visionary of course u fanele a lulamisa around those papers in which nga ku ri na n'we mi fike mi swi vona ku ri ku laveka maphepha yo karhi lawa ya nga endla ku ri namuntlha mi va na ntsakisi aluminium and projects. How did you get exposed to these registrations and things? Leswi swa ti-registrations and things i ku ri un'wana na un'wanyana ni sure ku ri loko u va u karhi u sungula emhaka ya ku ti tirha vision ku vone ku ri ni fanekele ni tikuma ni ri ni khampani ya mina. Even though va ku tala hi dlina hi relax-ile loko se hi sungule ku dya mali. Ma ni twisisa? So lexi nga koho i ku va ni ve exposed to this a hi rivalangi ku ri a ni nghenangi xikolo musi. Ya ene ku va ni nga nghenangi xikolo a swi ni limitani. No no tsandzeki ku va ni fikelela lava van'wana va nga kota ku fikelela kona mara each and every day I'm trying by all means ku va ni accumulate knowledge. Ma ni twisisa? So na ti-social media loko u yi tirhisa hi ndlela ya kahle ya pfuna. Yi na impact ya kahle vuton'wini. Yeah. And na koho swi ya hi ku ri u lava ku vona yini ka social media. Ma ni twisisa? So ni fike ni ti-associate na ma-pages lawa ya vulavulaka hi tikhampani kumbe lava va nga registered ni follow ma-page lawa. So loko ni karhi ni ma follow va vulavula hi swilo swa vona maphepha ya vona se ni tivutisa ku ri maphepha ya yini hi kumbe hayi ni koho mehe munhu ni nga khampani ene mi tiva mi ri khale mi ri khampani ma mi ri twisisa management. se ya hlamala ku ri se maphepha ya management kumbe hi ti-payslip. So hi sungule ku yi follow hi twa va vulavula hi ti-CPIC na swa ti-CK sweswi ana ma ni twisisa. So hi laha hi nga twisisa ku ri okay swi vula ku ri na mehe ku va ni tikuma ni va vision ya mehe yi koti ku humelela
hi man'wanyana maphephe lawa ni fanekele ni ma kuma. equipment yin'wana mi fanele ku mi yi teka through the journey. Ya ma ni twisisa i thulusi kahle hi swona swipanere swa kona cause siku rin'wanyana va ta fika va ku va swi lava ni va ni nga ri na swona ni luza ma ni twisisa. So mhaka ya ku registara I can advise vanhu va ku tala a swo boha ku ri u fanekele u va u tikuma u khome maphephe lawa hinkwawo ma ri ku registara wa registara and then lawa man'wanyana u ta va update hi nkarhi lowu fanele ku ma tirhisa. Ya kancane kancane. kancane because a na ngo to pfuketana ku vutho hambi ku ri Shoprite yi sungule xiphaza wa ni twisisa va xavise matamatisi xitarateni va twisisa ku ri no hi ta fikelela wa ni twisisa na xo a xi yiveka xi ku one day so pop wa ni twisisa ene xin'wanyana lexi ni lava ku hi xi twisisa ma vona Shoprite a hi fika hi rila vafethu hayi hi kote ku rila laha kaya u swi vonaka swa ku ri a hi laha hi fanelaka ku hi rila. Imagine munhu i lava n'wi tirhele material letsi i lava n'wi tirhele material wa 200 mara u fanekele n'wi charge cheleni ma ni twisisa ene ka Shoprite a nga endli sweswo no ene Shoprite a yi dingi phela ma se yi established yi kote ku thola na 1000 ya vanhu miliyoni ya vanhu vile ene ku va hi fanekele hi jekana ma ni twisisa ene ku va ku ri vhele a ni ma vona loko yo nghenelela nyana kwala ka timhaka ta ti-price loko mo langutisa laha mi fikaku mi sola loko mo va ma vutisisa emhaka ya ku ri price leyi nga tirha laha yi ve njhani ma ni twisisa mi ta swi twisisa price determine quality tatana ya price determine quality a ni tshembi ku ri u nga hakele munhu mali ya kahle wa kumele swin'wana a hi vulavuleni mhaka ya ku aka sweswi a hi vulavuleni mhaka ya ku aka ma ti vone tiyindlo tin'wanyana nga ku yo wa ya ku hete kwa tolo ya ma twisisa ekeke mina nga koma manizo xiyimesa yiti u ti vutisa ku ri wa no hakela mali muni ma ni twisisa u nge ni hakeli tawa ni ku hakela leswiyani ma twisisa i ti-price ta mo 200 ya mavanti ya le handle ya le garage ma ni twisisa ni nge traki chike movheni ntlhanu humele handle ni endlwini i garage ku ni swin'wanyana mi fanekele mi langutisa ma ni twisisa ku ri no ku ni ti-price tin'wanyana ni ku charger va ku vutisa ku ri u ti hlekete kahle mfethu kumbe va ku vutisa ku ri wa xi tive xo xi hi lavaku xona ma ni twisisa hi mhaka ku ri va swi twa ku ri hayi price leyi u vulavulaka a yi fambisani a swi yelani swa tikomba ku ri knowledge a wu kona lani ka swoxi ma ni twisisa hanya hi vanhu u ti endle va ri yini lexiya xa ku yi luma va ri yini xexexi xigalana i xigalana ma ni twisisa se ka he a ka ha tirheka cause we don't hakanyingi customer yi ti xavele material wa yoho yi endlele ntirho lowu yi lavaku yi traka na hi traka awa vhele at the end of the day fanele hi va hi trake hinkwenu mara va faneleke va traka ngopfu hi customer cause hi va humese timali ta ye ta ku leha mi swi twisisa ku ri ya mehe ni fika ni endle envelope ya mehe a humese timali muni tatana ma ni twisisa u kuma ku ri munhu loko se a fanekele a tlela ne ya va ni xitirese ku ri phela mali ni xigayile damani hambi xi ta xava hambi xi ta dya hansi va ni twisisa tiva hi hosi o hefu loko u n'wi sendele tifoto ta ku ri hayi se na heta ni ta laha a ku vanhu va ha tshembekile evuton'wini hi lexi ekhampani yi fanele ku va xiswona when it comes to working yourself u fanekele u va u ri more discipline when it comes to money ma ni twisisa cause a ko lava leswiya swa ku ri loko u hola wa yi bulusela nga ku wa penga cause nkarhi wun'wanyana wa ku kume ntirho sweswi emuchini wo tshoveka ku u fanekele u make ti-operations ta wena ta mali ya profit ya wena ti fanele ti va ti ri ti tshama ti ri koho ti yimele emergency ma ni twisisa so one day ta tshama hi vulavula hi your finance ya khampani hi ta va hi tshame na accountant ya n'wehe I hope so hayi ya ku sungula a yi siza hi fikelela kwala ka ku va hi nga va ni ti-accountant mina I hope ku ri mi ta fikelela yo ka hi nga siza hi fikelela a ni tivi ku ra mi ni twe kahle na yo ka hi nga siza hi fikelela a hi si fikelela kwalano mara ni sure ku ri ka wa next year interview kumbe
loko se swi ya kwala ka media kumbe ye ka December loko se yi hlamurile hosi a ni sure ku ri se hi ta va hi ri bodo ku ta va ku nga xoti munhu loyi mu n'wi lavaka yi ta va yi ri kona ni vatirhi na ni vo va ta va additional member ya le ka komiti na vo va ta va karhi va ti hlamulela ku ri awa hi khomeke njhani ka ntsakisi aluminium and project ma ni twisisa tanihi vatirhi. okay before ya ya pfala I believe ku ri ti-goodbyes ta n'wehe ta va ku hi byela ku ri that one most important advice, and then as well as mi hlamusela ku ri mi kumeka njhani kwini, social media, phone call, or how do we get hold of you or Ntsakisa Aluminium and Projects. Okay, and Ntsakisa Aluminium and Projects a yi kumeki kule, yi kumeka kwala Tzaneen kwala Juliusburg eNyanyukani. And then hi na page ka social media ra le na L.Shikwambana ra mehe n'wini na posta u ko ntirho wa mehe Social media, Facebook, and then ku na Ntsakisa Aluminium and Projects i page ra Facebook ya kumeka na koho kwalano, and then ka WhatsApp hi koho, phone call hi koho, i number phone yi ri 072 8012 133 hi yo phone number ya mehe 472 8012 133 and then yi le ka yi na WhatsApp mani fonela mani kumeka yo, and then kambe yini lexin'wana I think it's stop us really. okay, yeah. What I can advise Advice, yeah. I can advise you bafethu ukuri keep on dreaming. Vanhu lava va nga heta ku lorha hi lava nga le mangcwaveni ya hi lava nga tlela, lava va restile va resile we a u nga resi u nga za u fikelela laha u lava ku ti vona u ri koho ndona ni sure ku ri u ni plan u naswo wa swi tiva ku ri hayi loko ti vona ni ri laha wa ni twisisa. Ene van'wanyana mi kuma ku ri hi twa nga ku hi mhaka ku ri hayi vhele embiza yi hi bile hi nge he fikeleli, no ti koho ti-training center leti u nga expand-aku knowledge ya wena N'wana ibile ni kota ku extenda from laha u nga se nkarhi wa ku give up a wu se va kona, u ta ku ni tsandzekile loko se u tlele u ri bokisini ku ta vula ku ri a xilwa ya hi laha u nga ta ku ni tsandzekile, ya loko ni tsandzekile loko se ni ta va ni ri muxarini mara na hanya ni ri na two wa mavoko a ni se za ni tsandzeka. Va koho vafowethu hala handle va be ti-carpentry va be tiyini va be tiyini va be swilo swa ku tala vafowethu va kuma va byela ku ri mfethu meni u lave xikili a nge ku feli mona siva u ta dina u swi kume certificate leswiya se u endla swa wena na wehe u kota ku fikelela. Okay, hayi sibongile and you can say nkarhi wa n'wehe ku va mi tikume mi ve na hela mi va mi ta va mi nyika the knowledge that you give. I am very much grateful for having this beautiful moment with Mr. L.Shikwambana, the founder of Ntsakisa Aluminium and Project, as he was actually explaining the difficulties in the villages as an entrepreneur, more especially someone who is using a skill to manifest their capabilities. As we have heard from Mr. Shikwambana, that he has a welding certificate in which he did after he has failed to complete his matric. Actually, he quitted school in high school, but yet he did not quit his life or his career in expansion of his independence. He further explained the challenges in the villages that we are having, that it might happen that someone is sitting with an idea but lacking resources, actually, because resources is one of the greatest major problems that we are having, since we are lacking resources to manifest a lot of things, to
to manifest our desires, in order to reach our goals. But then I love the fact that he outlined that it is not a barrier, it is a challenge which can be resolved. It is not a barrier into manifestation of your ideas, because as much as you are an entrepreneur in the mind, you can manifest it. There are departments which are willing to help small businesses to actually elevate them and support them as they fund them with capital, maybe, or somehow business loans are also available actually. And mind you, you only take a business loan when you are informed. Same applies to applying for funds to fund your business. The departments like the NIDA, you must actually get informed on how they operate and how they function. It is one of the useful things that helped Mr. Shikwambana establish his company, which is today called Nzakisi Aluminium and Projects. It does aluminium doors and windows, as well as welding and installations of garage doors and maintenance as well. So it is one of the profound activities that can be able to take care of someone, as we see or we hear from Mr. Shikwambana, that he's been independent ever since he got exposed to such work. He got exposed to a skill, and as well as gaining independence, since he's able to take care of himself. Now he's running a company which sooner or later will be able to hire someone, will be able to actually minimize the unemployment rate in South Africa, more especially in villages, because there are no firms in villages. And to tell you the truth, this is where a lot of firms start. We start from where we are in order to get where we want to. So it was a beautiful journey to have him around here. I have learned a lot of things actually. And I just gave a summary of what he was actually outlining in this conversation, because he has touched a lot of aspects in which, if I explain again, I might end up doing some rounds which could have been another episode. So he further explained about the skills, or like I would say morals as an entrepreneur, as ethics. Like there are principles where you have to be loyal to yourself and be loyal to your clients as an entrepreneur, keeping your entrepreneur happy, prioritizing your work, and as well as respecting your work. It is what he was saying, that the challenges also revolves around strategizing in order to keep the client happy without harming yourself, in order to keep yourself happy without harming your clients. So I've learned that the play between as an entrepreneur, actually the good thing that you must actually look into also when you look at how your business runs is the communication that you have with your clients or your customers, that the relationship which you have with your customers or your clients. It is something which is more like a fuel to your career as an entrepreneur, as he explained that if they can be able to trust him with his own money, it means that they believe that he can get the job done. So then he must deliver what is expected of him, or more, like in advancing something exceptional. So it is a skill actually, that it is an art actually that we must master as we are soon to become entrepreneurs, as we will be engaging in a lot of things
This is ethics will keep you in a lot of aspects in life, will help you to grow, will help you to expand your career, while as socializing. When you socialize with what you want to familiarize, you become more fruitful in whatever that you have socialized yourself. He also mentioned that we must also use social media in a beneficial way, because a lot of knowledge which he had acquired in order to establish his company, he actually got it through the internet. So it is something which we must also look into. Does not matter if you are an entrepreneur or not. We must also look into it that our social media platforms are there for us to keep us happy or forget a lot of things, but they can also be useful in a way that can elevate your own life. Yeah. So thank you for being with us. Thank you for being part of us. You are very much appreciated. We recognize you. We thank you very much. This was the I Am session, hosted by Lord Warren and Mr. Polite itself. And you were just listening to the Big Table podcast. Keep waiting for our new session that we will introduce soon, where we actually outline what builds us, actually how we are built by our emotions or our minds, psychological facts actually. So it will be me and your co-host, and then thank you. Have a nice cruise in our next session. Do not forget to follow our Facebook page or TikTok account to keep updated. Until we meet again, until we talk again, I'm out of here. Thank you for listening to the Big Table podcast. It was an honor to have you in our midst as our guest spits words of wisdom. We are looking forward to have you again in our next episode. We will be having a chat and sitting of refreshing with Lord Warrant and Mr. Polited Sir. Keep updated by following our Facebook page, The Big Table. Do not forget to turn on your notifications for our new episodes. You can as well as rate our podcast right next to notifications on your Spotify account.